Wij zijn bezig met een performance die draait om feedback. En ik ben dan specifiek bezig geweest met een instrument waarbij ik gebruik maak van buizen. Waarbij een deel van de loop waarin de galm plaatsvindt, is in mijn mond. Dus ik heb 2 buizen in mijn mond, waarvan de ene buis als het ware de speaker is en de andere buis de microfoon. En als je ze los van elkaar houdt, dan gebeurt er niks. Maar als je ze dus tegen elkaar aandrukt, of als ze in een kleine gesloten ruimte zitten, zoals mijn mond, dan ontstaat er een feedback loop en begint het geluid op te komen en uit de hand te lopen. We have 2 experimental instruments. One is like an amplifier with tubes and a microphone, and the other ones are mutated phones. Accidentally, we figure out that it's very similar to how Tijmen's tube works, but within the phone shell, that they also create feedback loop because the microphone inside the phone is also listening to the speaker that's inside the phone. So what we are also doing is that shaping our hands or like squeezing the tube or the space in between the phones create different sounds. And trying to seek this interaction between the 2 phones and how it changes through the shell of the phone, or how when they get together, just exploring also their contact and kind of dialogue. Een galmend geluid is heel erg onvoorspelbaar. Als zijnde, het kan heel erg uit de hand lopen. Wat het heel organisch maakt, maar ook heel erg oncontroleerbaar. En eigenlijk zijn we een beetje dat geluid aan het temmen. We started connecting DuctTape Collective's phone with Tijmen's amplifier. Then we worked together on the choreography of how these like movements and gestures that can be created with rotating our arms or covering the phone with our hands, like those small gestures can actually work as a way of playing an instrument. And the performance is a lot about kind of listening in and exploring and figuring out how to control or tame that sound, or can we even maybe embrace the sound that might be also scary or unfamiliar. What's really special is like having like a really concentrated time with people who are interested in the same topic, but also to like really like melt it in, not just like remain as like a salad of different ideas, but to like really like balancing each other's ideas, really getting to fully understand the other person's idea and to like create a whole piece together. I think that's like the beauty of what there is here.